150 سنة كانت عندهم النجيرة تستخدم لدق القهوة أيام زمان. Before 150 years to 200 years, people were using this tool called Nigira made of rock. It has engravings, so they take the beans and grind the beans. But now, بعد ذلك استخدموا النجر والطاحونة لطحن القهوة. after a period of time, they start using this called nijir. As well, they grind the beans. Then they start using this with handle. بعد الطحن أو دق القهوة توضع في دلة الملقمة وتطبخ لمدة نص ساعة. After that, they take the ground coffee, put it inside this della with water and let it cook for 30 minutes. Yeah, 30 minutes. بعد ما تطبخ القهوة تزل في دلة المزل اللي فيها البهار، هيل، زعفران، قرنفل، زنجبيل على حسب الرغبة، ونزل عليها القهوة وتاخذ طبخة على النار تقدم له. After that, they add spices in this della, such as cloves, cardamom, saffron. Some people prefer ginger, and then they pour the coffee in there, put it back on fire for one boil, then they serve it.